Okay, Assalamualaikum and very good afternoon. So today we continue with more examples on superposition responses, and then next week we'll go into convolutions. That as we can remember, this is what we learned on Monday, basically on the impulse response of an LTI system, where the output is equal to HT with the input of impulse. Okay, and then if we look into the examples that we discussed on Monday, basically on chapter 3, the impulse response of an LTI system is the output YT when the input is the unit impulse delta T. Yeah? So this is what the conclusion that we can conclude from the examples. Okay, for example, if you have an impulse meaning if I put it in the Jamboard saya. Okay, so if our input is an impulse, dt so this is dt. So impulse tu macam ini sajalah, one unit step between 0 to 1. Kalau kita write in terms of the unit step, so our dt is equal to ut plus ut minus 1. Okay, and then if given the input output pair, kita ada dt and then kita ada pt. Okay, there are two solutions that we can find if we are given an input and we need to find the output. Okay, one way is that with the given input, we find the relationship between the given input with the given input soalan ni with the one that were put into the system. Macam dalam case kita ni dt lah. Okay, let's say if we're given the input of xt, so we want to find what is yt. Okay, so first is we find the relationship of xt with function of dt. Okay, kita tengok relationship di sini. Slow pula. Okay, kita tengok relationship. We look into the relationship between xt and dt. So xt in terms of dt, the input are given into the LTI, and then our yt will be the same as whatever that we have in xt, and then we put that value of the given pt. Okay, so bila kita dapat kita punya relationship between the dt dengan xt, so we have that in terms of yt in terms of function of pt. So we put the value there. Another solution is that with the color warna merah, okay, with the given input and the output, kita dapatkan a relationship between these two. Yang merah patutnya hijau terbalik lah. Okay. So we find the relationship between the yt and the xt, and then use that value of xt to the yt kita. So dalam case yang kedua, yt is function of xt. Okay. So these are the thing that we conclude from example 3.23. So now we move to chapter 4. Basically the same thing. In example chapter 3, our input is the most of the examples is in terms of impulse. Therefore, our yt is equivalent to the we call it impulse response. So when we move into chapter 4,
the linearity property leads to the superposition responses to individual inputs. If a complex input can be broken into simpler components with known responses, the output may then be constructed from the responses to the input components. Now that we have inputs to the LTI, no longer the impulse, but the different input, but then same, we can still look into the relationship. Okay, so katakan kita ada the another LTI, but now the input is a little bit complex lah, kita kata complex input, so XT, and then with the given relationship between XT and YT. Prof, Yes. I think screen sudah freeze. Freeze. Screen yang mana? Sekarang Doktor tengah tulis dekat Jamboard ke? Betul. Tapi kita cuma nampak yang slide dekat depan. Slide saja Slide dengan Jamboard, tapi Jamboard tu macam sudah. Sudah. Okay, dia slow sikit. Line dekat UTM slow sikit. Okay, thank you Prof. Okay. So now we have a different types of input, a little bit complex than the one that we learned in chapter 3 ya. So kita tengok juga. Jadi the step is also the same. So we can determine the YT lah. Maknanya dalam case ini a little bit complex of input. So we find the relationship. Either method 1 we look into x1 punya relationship with respect to the input given. Okay. And then using that relationship kita dapatkan function of YT in terms of XT. Sebab kita dah dapatkan relationship yang ni dua. So kita dapatkan YT function of XT. Another method is that we look into the relationship of these two, YT dengan yang ini, and then kita nak masukkan the equation of YT function of PT. So we will look more examples today. So bila kita habis superposition, so that next week still in chapter 4, but the topic will be on convolution. Okay, so hari ni basically kita tengok examples. So mostly saya akan tulis di Jamboard lah. Okay, okay. Now that we have one example here kan, jadi sekarang ni kita punya input no longer just an impulse lah. So we have given here, the input is 1 minus 1, 0. 1 minus 1 and 0. That produce the output y1, 1 minus 2, 1 and 0. Okay, so now we have to find system's responses to if we have a different input. So x2 will be 1, 0 minus 1. X3 will be 1, 1 minus 2. Okay, so this is for example 4.1. Okay, jadi bagaimana cara dia? There are different ways. So saya buat dulu for ni yang A lah. Kita buat method yang pertama dulu. So saya tulis sini. Okay, method 1. Boleh nampak saya punya Jamboard? Kelas? Hello? Boleh Doktor, boleh. Okay. Boleh. So method 1, we have, kalau tengok sini kita ada x1, xt, x1t. So method 1 will be kita definekan x2t dalam function of ni t okay. T bukan f. Okay, dalam function of xt. Okay, kalau kita tengok kita punya xt tadi, x1t is this one. So this is x1 t.
ada 0 and 2, and then our x2 1 0 minus 1 so this is x1 and this is x2. Saya buat kat bawah lah, tak muat pula. x2t kita ada 1 1 sengit ni gambar saya 0 and then we have negative 1. Sekejap, saya padam tak berhati. Gambar saya sengit teruk. So never mind, I redraw. So we have dan kita ada kita punya x2 1 0 and minus 1. So this is x1 t 0 1 2 so this is x2 0 1 2 3. So kalau kita lihat to get x2 is actually apa relationship dia dengan x1 plus x1t and then kita nak dapat ni kita kena yang ini campur another one betul? Another one with shift of minus 1. Yang ni dapat tak? Macam mana? Everyone knows how to do to get this one? Hello? Nak campur dengan shift 1 2 3. Ini adalah x1 t minus 1. Kita dah belajar shift shift right, shift left. So kita tambah sini. Kita akan dapat ni. Okay? Boleh? Hello? Boleh tak ni? Screen doctor freeze saja. Freeze. Oh, so far okay. Sekarang okay. Ke freeze lagi? Freeze lagi. Saya. Freeze lagi kan? Dekat freeze dekat mana? Dekat Jamboard Doktor jemput. Jamboard. Okey, tak apalah kalau macam tu saya terus pada PowerPoint pada slide. So the first method is actually we want to find the x2 function of yang ni Kita nak tengok yang ni. Kita nak tengok xt function of kalau masa impulse So this one kita tengok x1 function of xt. Okay. So kita dapatkan di sini. It is x2 equal to x1t plus x1t minus 1. If you look into the Jamboard macam mana saya dapat ni. So saya plus this one lah. x1t plus x1t minus 1. So kita dapat this two. x2 So this is the relationship between the x2 and x1. Therefore, because of the LTI, so our x2 will be y1 plus y1t minus 1. Okay, so we put the y1 value into the y2 value. Okay, so kita dapat this relationship. So therefore, our y2 also y1t, kita follow superposition plus y1 t minus 1.
So bila kita masukkan in terms of matrix, so Y1 kita ada 1 minus 2, 1, 0. 1, this one is dekat 0 1 minus 2 and then 1 and then 0. So ini adalah untuk Y1T and then plus shift. So shift maknanya sini 0. Then we have 1 minus 2 1. Dan bila kita campur sebab dia plus, therefore kita dapat di sini 1 plus 0 1 minus 2 plus 1 is minus 1. 1 plus minus 2 is minus 1. 0 plus 1, 0 plus 1 is 1. Okay. Boleh? So first we look at the relationship of what is Y2 in terms of X1. Therefore, Y2 sama dengan whatever the relationship that we have here. So Y2 will be the same relationship of X2 and X1. And then we put that Y1 into the new Y2 equation. Therefore, kita dapat sini. Okay. Method satu lagi adalah method kita tengok relationship of the input and output. Okay. So, hopefully my Jamboard tak freeze. Freeze lagi ke? Class? Tak, Doktor. Okay, 4.1, still 4.1 A, then method 2 Okay, method 2 kita tengok input-output relationship just now. Okay, so we have Y1, X1 and A. Zero, 1 and 2. Then from this we have our Y1. And then 0, 1, 2, 3. So what is Y1 in terms of X1? Okay, kalau kita tengok dekat sini, jadi kita ada graph and then if you look kat sini, when dia delay kepada mark 1, the value is 2 and then it seems that it is terbalik So to get this one is actually kita kena ada X1 plus dengan reversal of X1 but then they shifted to the right. So plus dengan minus, minus. This one is X1 T minus 1. Okay, kalau shifted, kalau saya buat plus tu bermakna macam ni lah. Sini lah, dia terbalik Ini. Sini minus lah, inverse. So the relationship is X1 T minus X1 T minus 1. So this is a relationship between Y1 and X1. Okay. Ini yang method satu. So Y1 is X1 T minus 1. So therefore, relationship, we apply this relationship based on this superposition. So this is also the relationship for Y2 and X2. So the same for Y2, which is X2T plus X2T minus 1.
So kita masukkan value x2 which is 1 0 minus 1 1 0 minus 1 sebab nanti akan shift, so kita siap-siap letak sini. And then bukan plus minus. Minus tadi sebab the inverse and then minus 0 shifted and then 1 0 minus 1. Then bila kita jumlahkan dia 1 minus 0 1 0 minus 1 minus 1 minus 1 minus 0 minus 1 0 minus minus 1 1. So the same thing. Okay. So method 1 and method 2. Any questions so far? Kelas? Senyap ni, faham ke tak faham ni? Hello? Doktor, yang apa X2 punya nilai tu kita tengok daripada mana? Ni soalan dia memang soalan example. Oh, dia bagilah. Example dia bagi dah. So Example dia bagi 3, 1, minus 1 and 0. Lepas tu dia mula-mula dia bagi X1 dan mana kalau kita tengok dalam LTI kita ni, dia bagi yang ni. Dia bagi input, dia bagi output. With the given input, different input, apakah that different output? Okay. So mana ni yang ni kita dah dapat. The initial input output pair pada sistem tu, which is 1 minus 1 0 dengan 1 minus 2 1 0. So this is the initial. So for different input, kita dikehendaki mencari different ni sepatutnya ni satu. Jadi saya bagi in general maknanya for different input, apakah that different output tadilah. So kalau kita tengok tadi, this one, ini adalah input untuk X2. So kita kena cari Y2. Betul lah. Yang ni pula X3. Jadi maknanya the first step ni kita kena tengok relationship between X1 dengan X2. So untuk mendapat X2 adalah X1T plus X1T minus 1. So kita tengok relationship ni. So we apply that for the output yang kita nak cari. So output sebab dia LTI kan, superposition. So Y2 equal Y1T sama dengan ni. Plus YT plus Y1T minus 1. And then we put that YT value. Y1T tadilah dalam kita punya equation sini. Okay, method nombor 2. Kita tengok relationship input and output. Okay. So kalau yang tadi dia punya relationship adalah X2 dengan X1 method 1. Method 2 saya colourkan merah lah. Yang ni dia. Dia punya equation. Jadi sebab kita pakai X, so kita kena pakai value X lah dekat sini. Macam tadi kita pakai Y, therefore kita kena pakai value Y, given value Y. Okay, boleh? Oh, okay doktor. Yang lain macam mana? Yang lain senyap tu okey ke tak okey? Okey doktor. Okey Okey, kalau okey cuba buat nombor 2 tu. Yang ni, B, X3. Buat dua-dua cara without tengok saya punya solution dulu, try sendiri dulu. So first you try get the X3 punya relationship dengan X1, then buat dapatkan Y3. Ataupun satu lagi kita tengok X3 function of X1 function. Kalau method nombor 2 tu senang lah sebab dia sistem yang sama, jadi dia dah pakai pada apa ni, yang relationship yang saya merah tadi. Terus ambil ni pun tak apalah. Senang je. Like since you dah tahu dah relationship between Y1 and X1, so the same for X3 lah. Maknanya X3 pun sama, X3T minus X33 minus 1. Kalau nak cepat lah. So saya tunjukkan dua-dua so that you can choose which one yang you prefer. Tapi kalau boleh cuba buat dua-dua method.
method 1, apakah x3 in terms of x1? Kalau kita draw x3, 1, 1 minus 2, 1, 1 minus 2. This is x3. Zero, 1, 2. So what is x3 function of x1 class? Tengok kat sini. Dia ada cara dia, you all boleh buat, dia panggil apa, persamaan serentak tu. What we call that? Dalam bentuk matrix boleh jugalah. For example, x3 ni kita dah tahu 1, 1 minus 2. Tapi sometimes dia apply, sometimes dia boleh apply, sometimes tak boleh. This is x3, saya buat dalam bentuk matrix. So A, and then x1 saya 1 minus 1 1 minus 1 0 plus B. So kita nak dapatkan this is x1t, this is x3t kan. Yang B ni adalah x untuk x1t minus 1 lah, because kita nak dapatkan relationship dia yang tu kan. So B bila dia shifted, dia jadi 0, 1 minus 1. Ada siapa dapat? Relationship dia will be x3, x1t sebab ni ada satu kat sini, jadi dia kena 2. Kalau 2, so A will be 1, B will be 2 tu, betul tak? 2 X. Betul? Semua orang dapat macam ni? Dapat tak? Okay, so bila kita dapat this relationship, meaning that our y3 sama dengan the relationship of the same relationship holds lah. So it will be 1, 1 t plus 2 x 1 t minus 1. Okay. Kita dapat di sini. Same goes to the equation. So sekarang ni dia ada 2 plus So bila kita buat dalam bentuk matrix, y3, y1 kita tadi adalah 1 minus 2 dengan 1. 1 minus 2, 1 dan 0. And then plus 2. So saya siap-siapkan times lah So times plus 2. So this one will be 2. This one will be minus 4. Kosong dulu. Okay, sebab dia dah shifted. Zero, 2, minus 4 dengan 2. Sebab 2 sini adanya 2 di sini.
Saya colorkan. We have 2 here. Okay. So when we plus all this, kita dapat this one lah, 1 0 minus 3 2. 1 campur kosong dapat 1 minus 2 plus 2 0 and then 1 plus minus 4 1 minus 3, okay, betul. And then 0 plus 2 is 2. 1 0 minus 3 2. Okay, so kalau method yang kedua, because we already know the relationship of x1 4.1 B, method 2 So the same relationship holds, which is y1t tadi sama dengan x1t apa tadi, minus minus x1 t minus 1, therefore our y3 will hold the same relationship, which is x3 t minus x3 t minus 1. And then we just put the value of x3 kita tadi apa, 1 1 minus 2, so 1 1 minus 2 0, and then the minus ini 0 shifted 1 1 minus 2, so 1 minus 0 1, okay, 1 minus 1 0 minus 2 minus 1 minus 3 0 minus 2 0 minus minus 2 will be positive 2. Okay, boleh? Tak ada soalan, maknanya saya teruskan sahaja dengan slide lah Okay, so next one will be another example. Okay, because kita masih menggunakan nak cepat ataupun we still use the same relationship x1 and y1, so kita dah tahulah this one, meaning that the same relationship holds, so therefore y1 equal, kita dah cari tadi, which is x1 t minus x1 t minus 1. So this is for 4.2 example. So given y4 here, so y4 pun sama, x4 t minus x4 t minus 1. Masukkan saja value. Okay, so x4, our x4 is, Nabil? Oh, dah kelas. Kau mah ropok. Oh, Ropok ni sebelum sama asal kau buka puasa dia pakai ropok. okay. Saya Riza. Okay. Ini tak boleh tak tanya pun. Okay. Okay. So kita masukkan value x kita, which is 1 minus 1 and minus 1, because nanti ada shift 1, so kita siap-siap letak 0, and then minus 0 1 minus 1 minus 1. Okay, should get here the answer. 1 minus 1 minus 1 minus 2 minus 1 plus 1 0
Unit 1. Boleh? Boleh doktor. Boleh doktor. Senang Okay, kita teruskan lagi the final example lah. Oh, cepat pula kelas hari ni habis. Ada berapa lagi macam tu? Je. Oh, dah. Okay, another example. Another example macam ni sama juga. So I want you to try first. We have unit impulse begini to produce output macam gini. And then what if we have X input like this? What is our output? Okay. Now cuba buat dua-dua kaedah. Both method. Without looking at my slide. Apa ni? Class attendance baru 15 orang please. Sambil-sambil you buat tu. Scan the barcode please class. Tak nampak doktor. Tak nampak? Doktor, I think screen freeze. Screen freeze. Screen yang mana freeze? Saya hanya buka nota dengan barcode. Yang barcode tu tak nampak doktor. Barcode tak nampak. Kami nampak nota dengan Jamboard. Oh, dia lambat. Saya dah tukar dah. Okay, dah nampak dah. Dah nampak lah. Dia lambat sikit. Itulah UTM dengan komputer lama ni yang besar ni. Okay, cuba buat kedua-dua kaedah. First, very easy antara D dengan X. And then another one antara D dengan H. Sebab D dia senang je satu, jadi direct je relationship dia. Two more attendance, please. Kalau tengok ni ada 23. Tapi attendance masih 22. Satu lagi kelas. Saya ada masukkan, I put the Jamboard notes tu. Boleh buka tak? You all try tak tengok? Yes, but you still need. Pardon? Boleh buka tak Dewan? There was the echo. I meant that if you want to check the notes, you need to request an access. So there is an issue. Oh, really? Doctor, Yeah? Danish here. I asked about regarding the registration to my academic advisor, and she said it is not settled yet, but she said you can add me into the e-learning yourself. Oh, ya ke? Can you do that? Add macam ni ke? I think enroll user. Enroll user. Search. Search for my code A19 A19. MJ. MJ. Yes. Macam tu ke? 3063. 3063. Sorry, 3036.
36. Tak pula. Dia case sensitive lah. Cuba try besarkan. A19 MJ Yes. Ada space ke apa ke? Tak ada. Try tekan je enroll user. Dah masuk dah? Let me check. Dah tu? Ni ke? Dia ni nampak saya punya screen. Yang ni gambar. Dia tengah freeze doktor. Sorry, I tak nampak. I nampak you just in my ID. Dah ada nama ni ataupun baru masuk ke, saya pun tak sure. But then your name is Muhammad Daniel, right? Yes. It's already. Okay, dah masuk dah. Punya dalam. Right. Sorry doktor, menyusahkan. Tak apa. Taklah, kalau tahu boleh buat daripada awal. It's okay. Macam mana boleh semua? Okay, settle mana boleh masuk lah. So still attendance tadi, attendance masih lagi 20. Okay, semua dapat tak? Seperti nota. Okay, kita tengok bersama. Okay, first one, we want to find the relationship of DT, method 1 DT with XT. If you look, dah senang lah sebab DT ni satu sahaja. Jangan confuse dengan DT ni UT, UT ni UT is kita belajar sebelum ni kan, step function Doktor, dia screen tu masih freeze lagi. Masih freeze. Okay, so first method, example 4.3, kita buat first method 1. DT function of XT function of DT 1 sampai 4. So kalau kita tengok ni, maknanya dia kena tambah dengan satu lagi, tambah lagi, satu lagi and so forth until the 4 lah. Kalau ni 0, 1, this is DT, ni DT minus 1, 1 and 2. This one will be DT minus 2, 1, 3, yang ni 3, 4. DT minus. Okay, so that's why we have this relationship lah. So XT is actually DT plus DT minus 1 plus DT minus 2 and plus DT minus 3. So the same holds for output. So output will be HT, HT minus 1, HT minus 2 and HT minus 3. So we put the value of H, which H tadi adalah 4, 3, 2 and 1. So kita masukkan sahaja. Oops. Okay, so masukkan sahaja 4, 3, 2, 1 untuk setiap ni lah HT mana semua shifted. Shifted 0, shifted lagi. So therefore our Y is kita campurkan sahajalah. Okay, so that is method 1, finding X function of D. Untuk method 2 kita dapatkan Y. Mana dia? Method 2 dapatkan Y, mana Y? This one relationship between H hat T and DT. So HT, kalau kita lihat dia adalah the first one, dia sama D tetapi dia times dengan 4. So 4 DT
Untuk yang kedua shifted minus 1 and then times 3. So minus 3 D, mana pula minus? T tu yang shifted T minus 1. And then untuk yang kedua ni dia 2 value, dia times 2 and then dia shifted to T minus 2 and then plus, tak ada times, satu saja tapi dia shifted pada T minus 3. Okay, so this is method 1, this is method 2. Method 1 tadi x function of D so x, mana saya nak tulis sini, xt equal dt plus dt minus 1 plus dt minus 2 plus dt minus 2. Okay, so the first method saya colorkan biru, kita dapatkan relationship yang ini. Method 2 kita dapatkan relationship yang ini, merah So if you go back to the notes, the slide, okay, this is method 1. Dapatkan dulu x function of D, the given input. Dan method 2 dia cara alternatif lah, satu cara alternatif kita masukkan dalam bentuk begini pun sama je mana-mana kita nak cara nak campurkan saya tunjuk tadi pun boleh, cara nak buat macam ni pun boleh And then method 2, alternative 2, we get the H function of D. Then Prof. kita masukkan value. Prof, the screen freeze again. Freeze again. Yes. Notes nampak tak? Note tak bergerak ke? Tak, langsung tak. Terus screen dekat e-learning sana. Aduh. Okay. Saya dah besarkan ni, tak nampak Tak ada. Cuba cari refresh. Refresh. Sebab ini adalah PDF. Ataupun Tak pun, cuba doktor try tutup dulu share screen, lepas tu buka balik. sekarang nampak apa? Sekarang nampak dekat e-learning yang doktor nak register saya tadi tu. Aduh. Saya tutup e-learning lah kot Saya tutup e-learning kot. Sekarang nampak apa? Sekarang masih juga e-learning doktor. Kan saya tutup semua kan, habis Google Meet pun tutup. Tak pun doktor try stop sharing screen dekat Google Meet tu kan. Lepas tu try share balik lagi sekali. Okay, saya stop sharing. Then allow. Boleh? Okay, now dekat this slide example 4.3 kan? Betul. Okay, betul. Okay. So semua nampak Nampak doktor. Jadi tadi kita bincang untuk 4.3 method 1, we find the relationship xt in terms of D. Kalau saya share Jamboard ni nampak tak? Ni. Tak nampak doktor. Tak nampak Tak apalah, kita tengok dekat slide je lah. Okay, so method 1 xt function of dt. So which will be dt plus dt minus 1 plus dt minus 2 plus dt minus 3. Ini kita nampak dengan jelas daripada gambar rajah ni lah from the figure. And then from there we use the same relationship for yt and ht. And then we put the value of ht into our yt equation. Okay, so shifted dan sebagainya lah. For method 2, kita dapatkan ht function of d. Tadi x dengan d kan, ini h dengan d. And then the same holds for y dengan x. Okay, and then we just put the value of x dalam kita punya yt equation. So please remember that for yt, dia ada coefficient 4, 3, 2 and 1.
So kena make sure you times kat sini lah. Ataupun siap-siap masuk pun boleh. Okay, so the answer will be the same. Boleh ya? Boleh doktor. So senang dah superposition responses. So kalau tak ada soalan, please try the examples. Yang ni saya tak bagi example pula Okay, kalau tak ada apa, okay lah kita punya habis dah untuk hari ini. So far semua faham? Maybe need to revise a little bit more later because they kurang. Yalah, it will be as on your assignment as well as test 1 lah Dia pakai konsep, all those concepts, shifted, reversal and so forth. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa kita stop di sini dulu. So I will stop the recording as well.